Parlong, ni pedang smobhaya pi shaka spoken tutorial halor ka solving nonlinear equations using numerical methods. Hakapakot jang kani ka jinghikay pinsan ng kumnoban, solve yaki nonlinear equations da kabapendan kam yaki numerical methods. Ki methods ki bangin sa puli ki day, bisection method but secant method. Ngin develop ru yaka Scilab code ban solve yaki nonlinear equations. Ban record yaka ni ka jinghikay nga pendan kam yaka Ubuntu 12.04 kum ka operating system but Scilab 5.3.3 version. Shwaban persyang yaka ni ka jinghikay uni ka nong puli ki day bandon yaki jingtab badan kam jang ka Scilab ban nonlinear equations. Nakabanta ka Scilab sngobhapet yaki Scilab tutorials ha ka spoken tutorial website. Nakabanta ka function f balaay nidan kam banwat ya u value jang u x nakabanta f of x ubaday equal to 0. Kani ka solution x lakhot ka root of equation lani ka 0 of function f. Kani ka rukamle lakhot ka root finding lani ka 0 finding. Ngizang da ka bapuli ya ka bisection method. Ha ka bisection method ngi ken ya u initial bracket jang u root. Nang ta ngiyad lingba u bracket bat marshiteng ka leng jang u. Ngiyay banya kani ka rukam le hado ba unda yo ka solution jang ka equation. Tungin solve ya kani ka function da ka bapendan kam ya ka bisection method. Laay function f equal to 2 sin x minus e to the power of x divided by 4 minus 1 in the interval minus 5 and minus 3. Open bisection.sci ha ka Scilab editor. Tungin padya u code na kabenta ka bisection method. Ni define ya ka function bisection ringkat ki input arguments a, b, f but tol. Hangni a uday u lower limit jang ka interval. B uday u upper limit jang ka interval. F kadai ka function badan kam ban solve. But tol kadai ka tolerance level. Ngipin e ya ka maximum number jang ki iterations ban long equal to 100. Ngiwat ya u midpoint of the interval but yat chi yat hadu ba u value balaken udon hapreng ka tolerance range. Tungin solve ya ka problem daga bapendan kam ya ni u code. Save but execute ya ka file. Pi siya ka Scilab console. Tungin define ya ka interval. I ba A unlong equal to minus 5, nyon enter. I ba B unlong equal to minus 3, nyon enter. Define ya ka function da ka bapendan kam ya ka def function. Ni type def open parenthesis, open single quote, open square bracket, y, close square bracket, equal to f of x, close single quote, comma, open single quote, y equals to 2 asterisk sign of x minus open parenthesis, percentage e to the power of x, close parenthesis, divided by 4, close parenthesis, minus 1, close single quote, close parenthesis. Bantip kambon chipang ka def function, type help def. Nyon enter. I ba tol unlong equal to 10 to the power of minus 5. Nyon enter. Ban solve ya ka problem, type bisection open parenthesis a, b, f, tol, close parenthesis. Nyon enter. Urut jang ka function lapen i ha ka console. Tungin puli ya ka secant method. Ha ka secant method u derivative la anta da ka finite difference da ka bapendan kam artali ki successive iteration values. Tungin solve ya ka ni ka nuksa da ka bapendan kam ya ka secant method. Ka function kaday f equal to x square minus 6. Ki artali ki starting guesses kiday p0 equal to 2 but p1 equal to 3. Shwaban solve ya ka problem tungin pet ya u code na kabenta ka secant method. Play secant.sci ha ka Scilab editor. Ni define ya ka function secant ringkat but ki input arguments a, b but f.
A. Udah starting guess beningkong jong urut. B. Udah starting guess ba R. But F. Kadai ka function badai ban solve. Ni wat ya ka difference hapadeng value ha current point but point bahaswa. Ni apply sequence method but wat ya value jong urut. Kaddo e ni penkot ya ka function. Tungan save but execute ya ukut. Pai sya ka Scilab console. Type CLC. Nyon enter. Tungan define ya ki initial guesses na kabenta ka ni ka duksa. Type A equal to 2. Nyon enter. Nang ta type B equal to 3. Nyon enter. Ni define ya ka function da ka bapendan kam ya ka def function. Type def open parenthesis, open single quote, open square bracket, y, close square bracket, equal to g of x, close single quote, comma, open single quote, y, equal to open parenthesis x to the power of 2, close parenthesis, minus 6, close single quote, close parenthesis. Nyon, enter. Ni call ya ka function da ka type secant open parenthesis a, comma b, comma g, close parenthesis. Nyon enter. U value jong urut lapen I ha ka console. Tungin batay kolum ya ka ni ka jinghikai. Ha ka ni ka jinghikai ngila dep puli ban develop Scilab code na ka benta bon jat ki solving methods. What ya ki roots jong ka non-linear equation? Solve ya ka ni ka problem dalade da ka papendan kam ya ki artali ki methods ki bangila puli mentakasngi. Pet ya ka video badan ha ka link balapen I harum. Kabatay kelum ya ka spoken tutorial project. Lada pimdan ya ka bandwidth ka babiang pila ban shu download bat pet ya ka. Ka kenhun jong ka spoken tutorial project. Ka penlong ya ki workshops da ka bapendan kam da ki spoken tutorials. Ka I certificates sya kitu ki bapas ha ka online test. Na ka benta kambon ki jingtip babnya. Sengobat ho sya ka contact at spoken-tutorial.org. Spoken tutorial project kadai shibenta jong ka talk to a teacher project. La kershanya ka the National Mission on Education lingba ka ICT MHRD Sarkar India. Kambon ki jingtip halor ka ni ka mission ki don ha spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Nga i memorin na shilong nga penkot ya kani. Kublay shibon ya ka jingsno aktilang jongpi.